హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నారిసేన వంటిల్లు. ఈరోజు ఎంతో క్రిస్పీగా ఉండే వెజ్ మంచూరియా చేద్దాం అనుకున్నాను. దానికి కావాల్సిన పదార్థములు: క్యారెట్, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, బీన్స్, క్యాప్సికమ్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, క్యాబేజ్, కార్న్ఫ్లోర్, మైదా, రైస్ ఫ్లోర్, గరం మసాలా, పసుపు, ఉప్పు, కారం, ఆయిల్, సోయా సాస్, వెనిగర్, టమాటా కచప్. ముందుగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని క్యాబేజ్, క్యాప్సికమ్, బీన్స్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, గరం మసాలా, క్యారెట్, లైట్గా పచ్చిమిర్చి, మైదా, కార్న్ఫ్లోర్, రైస్ ఫ్లోర్, కొంచెం పసుపు, తగినంత ఉప్పు, కారం కొంచెం. ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి చేసాం కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, కొత్తిమీర కొంచెం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్స్ అవ్వాలండి బాగా. 5 minutes వరకు మనం కలపాలి. ఇవన్నీ మిక్స్ అయిపోయాయండి. ఇప్పుడు కొంచెం వెనిగర్ వేయాలి, అలానే కొంచెం సోయా సాస్. ఇది ఒక 5 minutes ఇలా ఉంచేయాలండి. తర్వాత బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇవి రెడీ అయిపోయిందండి. మంచూరియా షేప్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగిద్దాము. డీప్ ఫ్రైకి సరిపోను ఆయిల్ వేస్తుంది. అది వేడి వచ్చేసరికి ఇంకా ఇవి మిగతావన్నీ చేసేద్దాం. ఇవి చేయటం అయిపోయిందండి. ఇంకా ఆయిల్ కూడా వేడి వచ్చేసింది. ఆయిల్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఇవి వేసేటప్పుడు, లేకపోతే వెంటనే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఈ కలర్ రావాలి అన్నీ. ఇవి కూడా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయండి. ఇంకా తీసేద్దాం.
ఇవి చాలామంది బాయిల్ చేసి చేస్తారు. బాయిల్ చేస్తే పిల్లలకి ఇలానే మంచిది, పచ్చి చేస్తేనే మంచిదండి. బాయిల్ చేస్తే ఆ వాటర్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి కదా. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఈ బాణాలు పెట్టుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేయాలి. తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, అల్లం, ఎల్లిపాయ, కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం, కొంచెం సోయా సాస్, కొంచెం టమాటా కర్రీ, ఇది ఆల్రెడీ నేను మైదాలో కొంచెం వాటర్ వేసి కలిపి పెట్టుకున్నాను. ఇది కూడా వేసేయాలి దాన్ని. ఇది మనకు కొంచెం తిక్కువ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు వచ్చే కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి మంచూరియా ఫ్రై అయినాయి రెడీగా. ఇవి దీంట్లో వేసుకోవాలి. మనకి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వెజ్ మంచూరియా రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా బౌల్లో తీసేసుకున్నామండి, సర్వింగ్ బౌల్లోకి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. గుమగుమలాడే వెజ్ మంచూరియా మనందరి కోసం రెడీగా ఉంది. మీరు కూడా ఇలాంటి ఎన్నో ట్రై చేయండి. ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం మన నారీసేన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడం కోసం కామెంట్ కూడా చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ.